ওজনটো মান দিব পৰা হ'ব নেক্সট 15 over 15 मान दे है हां मान दे so 15 will start 25 को खत्म start 25 or 27 25 28 से next mark next mark 28 से अभी एक बजे नहीं just okay এই পার্টটো চোৱা তোমাৰ যোনটো বুকস ইলেক্ট্ৰোলাইটিক ৰিফাইনিং হয় that is used for the refining of impure aluminum that is obtained by Hall-Herold's process ঠিক আছে কালি কি কৈছিলো during the extraction of aluminum from alumina in Hall-Herold's process the purity of aluminum is around 99.8%. That type of aluminum can be used for certain industrial purposes, but it cannot be used for mainly electrical or electronic purposes. ठीक है? Because in electrical and electronic gadgets or in some other compounds, where like if you want to go for a pure research for that particular compound that contains aluminum, then you have to make the compound using pure aluminum. ठीक है? So that की होगे the purity required is very high, that is 99.99%. So this process will give you the purity of 99.99%. Okay, now केले इतना हमारे electrical electronic appliances में पानी use करा ना जाए तो Hall-Herold process है तुम्हारे because even a trace of impurity will completely change the electrical properties of that particular material. ठीक है सर से तुम्हार aluminum is generally a very good conductor of electricity and is used for wiring purposes ठीक है सर যদি কোন impurity থেকে যায় the resistance of that wire will increase okay now with increasing resistance in electrical sciences what it means that the resistance of the particular substance will increase in general not always but in general will increase and will lead to heating losses because electricity he needs a wire to consume it. We don't require the wire to consume electricity by itself. It just needs to provide a path for the electricity to pass, the electrons to flow. ठीक है? So यहाँ की होगा जिमान resistance बढ़ेगा, the wire will itself act like a load and will lead to heating losses. इसे है heating loss हमारा होगा. ठीक है? तो सब हमारे को पता H is equals to I square RT इधर का हमारा formula आसे. ठीक है? A2 point perform this survey because of this human heat किमान loss of A2 form like it ठीक है sir now let us come back to this part in this entire setup there are three main layers there is an electrolytic cell and the bottom of the electrolytic cell consists of graphite lining carbon lining that carbon lining is nothing but graphite lining okay even in Hall's process for extraction of alumina तुम्हारा the process goes to lining point electric cell to carbon that carbon is again nothing but graphite because graphite is an inert electrode first of all it will not take part in the chemical reaction and secondly it is stable under high temperature because melting point of graphite is extremely high ठीक है सर मुझे पैसा yes and another one thing graphite is a good conductor of electricity ठीक है सर so আমার जो তলৰ part হয় তাতে graphite lining আছে and that consists of the anode that is your positively charged terminal ठीक है सर now attached to this is a layer of molten impure aluminum ठीक है सर impure aluminum एक बार layer हो सके impure molten aluminum থাকে हाँ and this entire layer itself will also act like the anode ठीक है सर so लिखा the entire layer of the entire bottom layer of impure aluminum will itself act
will itself act as the anode because it is directly attached to the anode. মানে নহয়, will itself act as the anode. And this is the active part of the electrode. And this is the active part of the electrode. This one, যোনটো anode হয় না সাইডা, এটা সাইডা মাপৰ পিক কৰি দিম। এই যোনটো তলৰ anode হয়, যোনটো গ্ৰাফাইট লাইনিং হয়, ই নিজে এক্টিভ নহয়। But since তোমার এই molten layer of aluminum is directly attached or directly in contact with the anode, এইটো নিজে তোমার নি active layer এটা কাম করবে, act as the active electrode. ঠিক আছে, that molten layer of pure aluminum. So what happens when you pass electricity? The aluminum, which is pure in its atomic state, will start losing electrons. It will undergo oxidation. Because oxidation it will give off aluminum ions. And this part of the yes, and this is the active part of the anode. ठीक है सर? Next part. So the cathode is composed of graphite rods, which is in contact with a pure layer of molten aluminum. The cathode is composed with graphite rod, which is in contact with a pure layer of aluminum. The graphite which is in contact with the pure layer of aluminum. ठीक है सर? ठीक है सर, बुझे पाइছে? Now A into এই যে তোমার তিনটা লেয়ার হয়, এই তিনটা লেয়ার কি হয় তোমার? They vary in density. Why this electrolytic process works? Because there is variation in density. If you see the middle layer, which is the blue layer, it consists of a mixture of electrolytes. That is sodium fluoride, barium fluoride, and aluminum fluoride. এই তিনটা মেজর লেয়ারেরই কম্পোজ হয়। এটা ফাংশন কি এটা তোমালোকৰ নালাগে। That is not required. Just এটা বস্তু বুজি লোৱা। এতিয়া যদি মই ফাংশনটো বুজাম না, সেইটো অলপমান মন দিবা। ঠিক আছে? Now, when you pass electricity to this entire setup, what happens is that this layer of molten aluminum, the taller layer by the anode, will start acting like the active electrode. So, কি হয় যোনটো এই লেয়াৰটো হয় anode, which is your impure aluminum will start losing electrons and will produce aluminum ion. ঠিক আছে? এটা কি হ'ব? কেতিয়া এই aluminum ion টো produce হ'ব? ঠিক আছে? না এইটো কাৰণে এই ওপৰৰ যোনটো তোমাৰ layer হয়, যোনটো তোমাৰ cathode লগত connected হৈ আছে, will have to deposit aluminum. ঠিক আছে? যেতিয়া এটা atom ইয়াত যেতিয়া তোমাৰ এটা aluminum atom deposit হ'ব, কি হ'ব এই মাজৰ যোনটো layer আছে that consists of aluminum fluoride AlF3 কি হ'ব AlF3 পৰা Al3 positive plus F negative 3F negative আহিব মানে নহয় সো কি হ'ব ইয়াত যোনটো এটা aluminum যেতিয়া deposit হ'ল one atom from the middle layer will migrate towards the cathode ঠিক আছে one atom will migrate towards the cathode and for one atom that is migrating from the middle layer one atom from the anode one ion from the anode will again migrate to the middle layer ठीक है सर समझ में आया नहीं समझ में आया यहाँ से यहाँ एलिमेंट कैसे ट्रेवल करता है ठीक है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है यहाँ से एल्यूमिनियम आयंस बनेंगे ठीक है तो यहाँ से कब एल्यूमिनियम आयन बनेंगे जब यहाँ पर एक एल्यूमिनियम आयन डिपॉजिट होगा कैथोड में ठीक है तो एक एल्यूमिनियम आयन से फॉर एग्जांपल एक एल्यूमिनियम आयन कैथोड में डिपॉजिट होगा तो उसके लिए एक एल्यूमिनियम आयन यहाँ के जो मिडिल लेयर है ये जो Al3F है यहाँ से तुम्हारा माइग्रेट करेगा
ठीक है, यहाँ पर एक माइग्रेट करेगा और अगर एक एल्यूमिनियम आयन मिडिल लेयर से माइग्रेट करता है तो एक एल्यूमिनियम आयन बॉटम लेयर से फिर से मिडिल लेयर में माइग्रेट करेगा, ठीक है, एक तरह माइग्रेशन प्रोसेस। सर ये ना डायरेक्टली बॉटम लेयर माइग्रेट करे सीधा नहीं के मेटल নাই प्रथम बॉटम लेयर পৰা मिडिल लेयर माइग्रेट কৰিব আকৌ एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनाবো देन एल्यूमिनियम फ्लोराइड will again কি কৰিব will dissociate and will form aluminum ions and that aluminum ion will again go to black hole. So why does the aluminum ion from the bottom layer doesn't directly migrate to the cathode? No, that is इनका मतलब क्या होगा हम कहने this impure aluminum will be directly in contact with the pure aluminum तो फिर से मिक्स हो जाएगा ये तो तुम्हारा की হয় এই বস্তু impure হয় আর এটা কি হয় pure হয় তুমি কেনকা ডিফারেন্সিয়েট করিবা দুটার ভিতর মহাবন से डिफरेंशिएट করে तो बोले तो तार आपको মানে ক্যাথোড আপনার आपको रिडक्शन प्रोसेस को लोग लोग तार इलेक्ट्रोड को एलिमिनेट करने का कोई गेट ना कोई पॉसिबल सर कवर लेयर को डायरेक्टली बोलते हैं तार रिडक्शन में ये बात तो बुझबो ना सो यहाँ पर যে एल्यूमिनियम आयन को ইয়াত মাইগ্রেট কৰিব Al3+ হয় এটা আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়াত মাইগ্রেট কৰিব Al3+ যদি এই আমাৰ মিডল লেয়াৰটো নাথাকে ফার্স্ট অফ অল এলুমিনাম ফ্লোরাইড ইজ নট আ ভেরি গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেক্ট্রিসিটি মাইনাস ঠিক আছে যোনটো তোমাৰ এই সোডিয়াম আৰু বেৰিয়াম ফ্লোরাইড হয় দে অ্যাক্ট লাইক দি ইলেক্ট্ৰোলাইটস ঠিক আছে দে উইল অ্যাক্ট লাইক দি ইলেক্ট্ৰোলাইট এন্ড দ্য সলভেন্ট ফর এলুমিনাম ফ্লোরাইড ঠিক আছে এবার আমি ফ্লাক্সিং এজেন্টস বুলি কম ঠিক আছে ফ্লাক্সিং এজেন্টস বুলি আমাৰ কোৱা যায় তাক নালাগে দৰকাৰ নাই দিবৰ কাৰণে বাট কথাটো কি হয় যে ইয়াত কিন্তু এলুমিনাম প্ৰডিউস হ'ব ইট উইল अगेन বি নট সলিড এলুমিনাম টু বি মল্টেন এলুমিনাম এইটোৰ পৰা মল্টেন লেয়াৰ হয় যদি এই দুইটাই তোমাৰ আকৌ মল্টেন ফেজে থাকে আপুনি মিক্স হৈ যাব নহয় ইম্পিউৰ আৰু পিউৰ एक तरीके से फिल्टर हो रहा है हां एक तरह से फिल्टर हो रहा है हां एक तरह से फिल्टर ही हो रहा है माने एक पार्ट को और एक पार्ट को प्रत्येक ही पार्ट में मॉडल था सब मिडिल लेयर को मिडिल लेयर में मॉडल था एवरीथिंग इज मॉडल ठीक है सर हां डेंसिटी डिफरेंस होता है ऐसे इसमें तो की है जो तो इम्प्योर एल्युमिनियम है अटैक के बेसी डेंसिटी क्या रहेगा बिकॉज़ ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंस ठीक है सर नेक्स्ट जो मिडिल लेयर है एके करके तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट मॉडल सब एक मॉडल फेज आता है सो ऊपर फेज तो तुम्हारा की है मॉडल एल्युमिनियम सो ए इम्प्योर और प्योर एल्युमिनियम যদি দুইটাই মডেল স্টেজত থাকে এটা কি হ'ব আকৌ মিক্স হৈ যাব এইটো কাৰণে তোমাৰ এই মাজৰ লেয়াৰটো ৰাখা ঠিক আছে আৰু তুমি ডাইৰেক্টলি নাভাবিবা যে এলুমিনিয়াম ফ্লোৰাইডৰ পৰা বোলে মই মডেল স্টেজত তোমাৰ কাৰেন্ট পাস কৰি দিছো যে ভালকৈ কন্ডাক্ট কৰিম দ্যাট ইজ নট গোইং টু হ্যাপেন ঠিক আছে डायरेक्टली गोइंग द लेयर बाय लेयर माइग्रेट oh layer wise layer migrate করে now equivalent for say here 10 টা অ্যালুমিনিয়াম আয়নস মাইগ্রেট করেছে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা 10 টা অ্যালুমিনিয়াম আয়নস বনি মিডল লেয়ারটো মাইগ্রেট কৰিব ঠিক আছে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট মাইগ্রেট করে ক্লিয়ার হলো আপনাদের রাইট নাও during the process of electrorefining of molten aluminum comma the bottom layer of impure aluminum which acts as the anode the bottom layer of aluminum which acts as the anode will lose electrons to produce aluminum ion will lose electrons to produce aluminum ions. Produce aluminum ions. Vandita, आप ना से बात कर सकते हो। Access the anode will lose Full stop. The middle layer which consists of a mixture of electrolytes consisting of sodium chloride maybe
Huh? The middle layer, which consists of electrolytes, mixture of electrolytes of sodium chloride, barium chloride, and aluminum chloride. Will dissociate to produce the respective ions. Will dissociate to produce the respective ions. Out of which aluminum fluoride aluminum fluoride, because this is the main thing. Okay? Out of which aluminum fluoride will dissociate to produce this one. This reaction. ठीक है सर? Respective ions. Respective ions. Out of which aluminum fluoride will dissociate to produce with this reaction. Change the paragraph. At the cathode, chemistry energy. अरे गाइस के सीओडी का हल्के जा रहे हैं पिज्जा का वो घूमने लगा रात ऐसे खाली गैस एकदम आपको था सर ना तो पिज्जा घूमने लगा हां बहुत आ रहा है का कोई स्टोरी हो पाया नहीं सर वो परफॉर्मेंस से पहले रो रहा था इसलिए जब गा रहा था तो फुल इमोशन के साथ गा रहा था वो उसने सिलेक्ट at the cathode which consists of a layer of molten pure aluminum, as is the cathode which consists of a layer of molten pure aluminum, gamma. The graphite rods are in contact with. The aluminum ions yes, the graphite rods are in contact with. The aluminum ions from the middle layer, migrate to the topmost layer. To produce pure molten aluminum. ठीक है सर? For each, after full stop, change the paragraph. For each aluminum ion migrating from the middle layer to the topmost layer within bracket, which is the cathode. Topmost layer, which is the cathode, comma, an equivalent amount of aluminum ions are produced at the anode
and migrate into the bottom layer. Sorry, and migrate into the middle layer. Sir, An equal amount of aluminum ions are produced at the anode, which migrate to the middle layer. ঠিক আছে? Equal amounts of migrate করে যাব। ঠিক আছে? People, this is your Brooks electrolytic process. ঠিক আছে? Good. Now, next যোনটো আমাৰ পার্ট হয় that is your alloy. ঠিক আছে? এই পার্টটো মই কালি কৰি দিছিলো। ঠিক আছে? এই টেম্পারেচার খিনি ইম্পর্টেন্ট হয়, টেম্পারেচার খিনি মনত ৰাখিবা। ৰিঅ্যাকশনস খিনি কালি কৰালোৱে। ঠিক আছে? Now, next is your alloy. ঠিক আছে? alloy ক'বলগীয়া কাৰণে কিছুমান মেনিকা বিশেষ একো নাই। ইম্পৰ্টেন্ট যোনটো alloy হয় সেইটো মই মাৰ্ক কৰি দিম, but before that, ঠিক আছে? What is an alloy? ঠিক আছে? লিখিবা। क्या हो गया? हाँ? नहीं। alloy. ঠিক আছে? alloy যোনটো আমাৰ ফার্স্ট যোনটো characteristic property হয়, remember it is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture. First one হয়, ঠিক আছে? Which is considered as a solution. Important word, alloys are not compounds. ঠিক আছে? নিউট্রনটো elements হয় বেলেগ, that is just a physical association with each other. There is no chemical association. ঠিক আছে? বুঝি পাইছা? Next যোনটো important point হয় alloys or color. It can be a mixture of metals plus metal plus metal. ঠিক আছে? It could be a mixture of metals plus non-metals plus metals, non-metals, or metals plus metalloids plus non-metals. It could be any of this following. Social. Civics metals and metals are তোমার কি এক্সাম্পল হ'ব পাৰে? ৰিমেম্বাৰ যেতিয়া metals আৰু metal হ'ব, এটা তোমাৰ solvent হ'ব আৰু এটা তোমাৰ কি হ'ব? Solute হ'ব। যোনটো তোমাৰ proportion বেছি হ'ব, that will act like the solvent, and the one which is in lower proportion will act like the solute. ঠিক আছে? এটা তোমাৰ solute লেখেই কাম কৰিব। Generally আমি alloying কিহৰ কাৰণে কৰোঁ? To change the characteristic property of a particular metal.
ঠিক আছে এটা পার্টিকুলার মেথডৰ তোমাৰ characteristic features চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে আমি alloying ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে yes now metals and metals এটা ভাল এক্সাম্পল কি হ'ব পাৰে metals and metals brass bronze right bronze solder আৰু আছে ঠিক আছে duralumin এইবোৰ সব এক্সাম্পলস কি আছে ঠিক আছে এটা কি হৈছে কেছুৱা এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু কি হয় যে solder is important ঠিক আছে solder তোমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় brass আৰু bronze ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াৰ জাস্ট পার্সেন্টেজেস বোৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে কোনটো কিমানত তোমাৰ পার্সেন্টেজত আছে ঘন্টা তোমাৰ এটমছৰ মলিকিউল ঠিক আছে brass bronze আৰু solder ঠিক আছে ইয়াৰ তোমাৰ পার্সেন্টেজেস বোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় না কৈ লাভ নাই ইয়াক বুজাই লাভ নাই পার্সেন্টেজেস কি বুজাম ঠিক আছে সো এই যোনটো তোমাৰ নিয়া হয় এইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় চাইবা brass and bronze দুটা টিক মাৰ্ক কৰি ৰাখা ঠিক আছে generally 60 to 70% তোমাৰ copper হয় আৰু তোমাৰ 40 to 30% বা zinc হয় সো এক সলভেন্ট কেনেকুৱা কাম কৰিছে copper yes solvent मिलानो लगे हमारी चलता है ना अपना ये नहीं बनता है बस ঠিক আছে এই তোমার পার্সেন্টেজেস খিনি ইম্পর্টেন্ট হয় ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা যোনটো sir exactly 60-40 के वो इनका 70 नहीं नहीं इनका लिखो हमारा कारण के लिए कारण होता है से सो इट इज मैटेरियल एंड डक्टाइल वाला ठीक है ये किस ना इट इज मैटेरियल एंड डक्टाइल ठीक है कैन बी इजीली कास्ट ठीक है যেতিয়া তোমাৰ মেলেবিলিটি আৰু ডক্টাইলিটি তোমাৰ বেছি লাগিব কি পার্সেন্টেজ অফ কপার has to be higher ठीक है the percentage of copper has to be higher than that of zinc ठीक है so for 60 to 70 percent হয় তো 70% generally copper রাখেন because copper is a substance which is highly malleable and ductile ठीक है some malleable sheets can be divided into thin sheets without breaking remember जैसे अगर वो तुम thin sheets में convert करते हो और उस process में अगर वो टूट जाता है तो वो नहीं होना चाहिए सिल्वर भी हो गया हां सिल्वर भी हो गया सिल्वर भी होगा कॉपर होगा देन क्या क्या होगा गोल्ड होगा एल्यूमिनियम इज आल्सो डक्टाइल बट डक्टाइलिटी ऑफ कॉपर इज हायर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम some malleable ductile ductile can be drawn into thin wires again without breaking it gold इमाने malleable হয় sorry ductile হয় 1 gram of gold can be drawn into a 1 kilometer long wire without breaking सर विदाउट ब्रेकिंग सर उसके लिए तो क्राफ्टमैनशिप भी चाहिए होगा हां सर स्किल भी चाहिए होगा बहुत करो হয় it is माइक्रो पीसेस yes micron of more nano pieces है इमान सर ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है फिजिकली पॉसिबल है थ्योरेटिकली मैं थ्योरेटिकल का बात नहीं कर रहा हूं किया है किसी ने ऑब्वियसली नहीं क्या होगा तो कैसे मैं बोलूंगा इसे मानो नो है partial equation এটা ক্লাস থেকে আমরা প্রশ্ন নিয়ে দরকার টু টেক one full class partial equation আৰু হেতু পয়েন্ট তোমালোকৰ যাৰ যাৰ লাগে হিমতি আহিবা partial equations are not going to take in common your board examinations partial ঠিক আছে মই কৰি দিম লাগে তোমালোকৰ আজি তোমাৰ হাফ ইয়াৰলি কোশ্চেন হেই হ'ব Monday will be practicing more of mole concept ঠিক আছে
মূল কনসেপ্টৰ 2 ঘণ্টা ক্লাছ পাম নহয় মূল কনসেপ্টৰ আমি সামস কৰিম মানডে ঠিক আছে দেন টিউজডে মই আই উইল বি স্টাৰ্টিং অফ উইথ দ্য নিউ চেপ্টাৰ অফ কেমিষ্ট্ৰি ঠিক আছে মূল কনসেপ্টৰ মই নিজে কোৱেশ্চনছ বনাই আছো যিমান লাগে মই ডিউৰিং দি বিগিনিং অফ নৱেম্বৰ মূল কনসেপ্টৰ মই নিজৰ বনোৱা কোৱেশ্চনছ তোমালোকক দি দিম ঠিক আছে নিজে বনোৱা কিছুমান হিন্টছ থাকিব সেইখিনি চাইও কৰিবা বিকজ মূল কনসেপ্ট অলপ টান হয় কেমিষ্ট্ৰি বিগবে বহুত টান হয় তোমালোকৰ গোটেই কেমিষ্ট্ৰি খনত ঠিক আছে টিউজডে পৰা যোনটো তোমাৰ হাইড্ৰক্লৰিক এসিডৰ যোনটো চেপ্টাৰ হয় হাইড্ৰোজেন ক্লোৰাইড সেই চেপ্টাৰটো মই অলপ আৰম্ভ কৰিম ঠিক আছে ফিজিক্সৰ এটা চেপ্টাৰ এডভান্স হৈ আছে কেমিষ্ট্ৰিৰ এটা চেপ্টাৰ এডভান্স হৈ থাকিব ঠিক আছে যিমান আমাৰ সোনকালে কোৰ্সটো শেষ হ'ব মই বায়োলজি যিমান সোনকালে আৰম্ভ কৰিব পাৰিম বায়ো সোনকালে আৰম্ভ কৰিব পাৰিম এণ্ড উই কেন ৰিভাইজ মোৰ ৰিভিজন ইজ টপ মোষ্ট হিয়াৰ ঠিক আছে আৰু ৰিভিজনৰ সময়ত যদি তহঁতি নোৱাৰ এটা কেপ মাথি মই লিখিম যোনে নোৱাৰ মই বৰ্ডটো লিখাম ঠিক আছে বৰ্ডটো লিখাম যোনে নোৱাৰ এটা মাথি লিখিম আৰু যদি নাহক ক্লাছত আই উইল মেক শিওৰ দ্যাট আই কল ইয়োৰ পেৰেণ্টছ মই নিজে কল কৰিম ইয়াৰ পৰা চেণ্টাৰ পৰা যদি নাহক ইয়াত মাতিম ঠিক আছে till the month of January I will not give you people till the month of January মই কিন্তু নেৰো যেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ I do not assure that তোমালোকে 90 প্লাস পাই নোযোৱা তুমি 90 প্লাস পাবা here মই কিন্তু নেৰো কোনোবাই যে 90 তলত পায় ইমান বছৰ ইয়াৰ পিছত কিন্তু ঠিকছে কিটিম আগৰ পৰাই কৈ দিছো stress target তই মৰিলি তোৰ মা মোৰ টিচাৰ আছিলে ঠিক আছে মই কল কৰিম টিচাৰক target 2 है ঠিক আছে हम देख नेक्स्ट पार्ट टू लेक्चर ठीक আছে नाउ एलॉयिंग और इंपोर्टेंट আৰু এটা কি ঠিক है alloys যেতিয়া আমি মিক্স কৰো নহয় they are generally mixed in their molten states remember সদায় নিমতৰ molten state ত আমি নিমতৰ এড কৰো মানে মিক্স কৰো ঠিক আছে কিছুমান আমাৰ এনেকুৱা এলয় আছে যোনবোৰ আমি কি কৰো পাউডাৰ ষ্টেটতো মিক্স কৰিব পাৰো ঠিক আছে থিংস লাইক wood metal ঠিক আছে wood metal বুলি আমাৰ এটা এয়া আছে মই এই পাৰ্টটো মই আহি আছো wood metal বুলি আমাৰ এটা এলয় আছে it is an alloy of কি so তোমালোকৰ ইয়াত আছে wood metal আছে oh it's there ঠিক আছে it is an alloy of lead bismuth then তোমাৰ lead bismuth cadmium ঠিক আছে cadmium ইয়াত থাকে okay it also consists a bit of tin also this is tin ইয়াত থাকে wood metal or main ইয়াত কি হ'ল সোৱা এই গোটেইখিনি যিমান মই মেটালছ কৈছো নহয় ইহঁতৰ মেল্টিং পইণ্ট বহুত হাই হয় melting point বহুত হাই হয় কিন্তু যোনটো wood metal হয় it melts at 70 degrees celsius yes it melts at 70 degrees celsius সেইটো দেখিছা এই স্প্ৰিংকলাৰবোৰ দেখিছা আমাৰ ইয়াত লাগি থাকে যে ফায়াৰ এক্সটিংগুইশিং নিয়াৰলি যে ডাঙৰ বিল্ডিংছবোৰতে সৰু স্প্ৰিংকলাৰছ লাগি থাকে যে এই স্প্ৰিংকলাৰৰ যোনটো এণ্ড হয় it consists of wood metal অলপমান জুই লাগি গ'লে কি হ'ব অলপমান জুই গৰম হৈ গ'লে it melt and the sprinkler will start working ঠিক আছে কিন্তু আজিকালি wood metal ৰ ৰিপ্লেচমেন্ট আহিছে because wood metal is extremely toxic in nature wood metal যোনটো হয় তাৰ যোনটো ভেপাৰ হয় যদি কেনেবাকে তোমাৰ স্কিনৰ কন্টেক্টত আহি গ'ল নহয় সেই মানুহজনৰ 110% শিওৰ এই মানুহজনৰ তোমাৰ কিডনি ফেইল হ'বই কেঞ্চাৰ হ'বই কেঞ্চাৰ লেখা কি হয় because it has PD and cadmium ঠিক আছে এই দুটা বস্তু হাই ৰিস্ক কাৰ্চিনোজেনিক প্ৰপাৰ্টিজ এক্সিবিট কৰে আমাৰ পিৰিয়ডিক টেবলৰ ভিতৰত ঠিক আছে সো देयर इज एन ৰিপ্লেসমেন্ট তাৰ নামটো মই পাহৰিছো it is an alloy of indium ঠিক আছে তাৰ নামটো পাহৰিছো তোমাৰ ইন্ডিয়ামৰ alloy হয় খালি হেতু ইয়াতকে বেছি এক্সপেন্সিভ হয় it is a bit expensive than wood metal because indium is a very expensive metal huh নাই ইডমিয়াম তুমি না তাতে সুবব নোৱাৰিবা তাৰ টক্সিসিটি একেবাৰে কম বুলি মই নকওঁ because নতুন ষ্টাডিজৰ মতে যোনটো ইন্ডিয়াম হয় ইন্ডিয়াম is also responsible from certain lung problems যোনটো আমাৰ এটা বায়োলজিত তোমালোকে পাবা ডিজিজৰ আন্ডাৰত something known as occupational disorders ঠিক আছে occupational disorders এনেকুৱা ধৰণৰ disorders হয় which are associated with the work that you are doing ঠিক আছে যেনেকুৱা I am a teacher ঠিক আছে or singers
ঠিক আছে আমি সদায় কথাই পাৰি থাকো there is a problem that might appear in our later ages speaking on ঠিক আছে এটা problem আছে তাক আমি কওঁগে ventricular dysphonia তোমাৰ যোনটো vocal cords হয় ইহঁতি তোমাৰ ফ্ৰেম হ'ব আৰম্ভ দিয়ে আমাৰ মাতটো মাজে মাজে ভাঙি যায় চাবা কেতিয়াবা ঠিক আছে কি হোৱাৰ কাৰণে ভাঙে because we constantly keep on speaking ঠিক আছে similarly যোনবোৰ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় ইহঁতৰ তোমাৰ যোনটো workers হয় they might exhale in indium powder ঠিক আছে indium powder তে exhale inhale কৰা হয় তোমাৰ লাংছত বহুত প্ৰবলেম কৰে ঠিক আছে সো ইয়াৰ লোকেশন হৈছে কি এই এলয়টো বাট এই এলয়টো যে তোমাৰ প্ৰবলেম নাই আমি ক'ব নোৱাৰো ঠিক আছে যা প্ৰবলেম নাই তুমি ক'ব নোৱাৰো এইটো কাৰণে কি কৰা যায় আজিকালি ইয়াৰ অল্টাৰনেটিভ we use electronic things we do not go for these things ঠিক আছে চিপ হয় সেইটো কাৰণে মানুহে লগায় but the vapor of wood metal is very toxic in nature ঠিক আছে একক আমি কওঁগে fusible alloys ঠিক আছে fusible alloy অলপ wood metal কৰে আৰু এটা solderও কৰে solder is an alloy of lead and tin ঠিক আছে lead আৰু tinৰ alloy হয় যোনটো আমি ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল গ্যাজেটস কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰো স্টোৰ কৰিবৰ কাৰণে lead is something that will melt at around very high temperatures তোমাৰ কিমান আছিল leadৰ হেতু 1500 নে কিমান আছিল 15 or 1700 আছিল নেকি leadৰ হেতু degree celsius but that alloy solder will melt at 180 degree celsius इस हमें किमान कम कर दिया ठीक है जस्ट देखो हाँ सोल्डरिंग वायर जो वो होता है ना सोल्डरिंग वायर तो उससे भी हम लोग मतलब वी डोंट मैन यूज इट क्योंकि जो सोल्डरिंग वायर है वी डू इट इन वेल वेंटिलेटेड प्लेसेस क्योंकि उसका जब वेपर्स निकलेगा ना तो वो खराब होता है सही है ये मेटेरियल को सोल्डरिंग के लिए सोल्डर जो सोल्डरिंग वायर यूज करा है तो आवर मेटल मेल्ट कर so soldering iron soldering iron soldering iron is generally made up of iron তোমার টিপ হয় এটা তোমার আয়রনের বনোৱা স্যার কিমান তাৰ কিমান এক্সটেন্ড কৰিব কোনটো এই সোল্ডারিং আয়রন তাৰ মেল্টিং টেম্পারেচার অফ আয়রন melting temperature of iron is pure iron is 1600 degrees Celsius ठीक है তার বাকি কি ইয়া হবে আর বেশি বুঝবো জেনারেলি অ্যানয়িং এ মেল্টিং পয়েন্ট টু কমাই দিয়ে রিমেম্বার কিন্তু পিওর যদি গোটেই বা যদি মেটাল হয় এটো আটাইতকৈ যদি হাইয়েস্ট হয় মেটাল তাকে কমাই দিব there are certain alloys that will melt at just around minus 19 degrees Celsius so alloy minus 19 पैसा कमाई देता हाँ हमेशा कमाई देता ঠিক আছে কিছুমানে কি কৰিব তোমাৰ this is very boring also মই বিৰাট বৰ কথা ঠিক আছে unless it gets into the research thing যোনটো তোমাৰ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰছে কৰে जल्दी एक्सेप्शन है क्या alloy का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है नहीं स्टीलरो তোমাৰ মিয়া কম্পোনেন্ট ঠিক আছে वैसे हार्डनेस तो बढ़ जाता है हाँ हार्डनेस बढ़ जाए हार्डनेस बढ़ाবৰ কাৰণে আমি কৰো কিছুমান কিন্তু আমি সফট কৰাবৰ কাৰণে আমি কৰো ঠিক আছে যেনেকুৱা তোমাৰ মেলিয়েবিলিটি ডাক্টাইলিটি এইটো কিহৰ কাৰণে হয় যেতিয়া মেটেলটো অৰিজিনেল ষ্টেটতকৈ অলপমান সফট হ'ব যদি বহুত বেছি হাৰ্ড মেটেল হয় তুমি তাক মেলিয়েবল বা ডাক্টাইলিটি হেড আনিব নোৱাৰিবা দ্য মোমেণ্ট ইউ ষ্ট্ৰাইক টু মাচ ইট উইল ব্ৰেক ইট ব্ৰিটল হৈ যাব বস্তুটো ঠিক আছে मिलीबल हाँ ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज क्या होता है मिलीबल हाँ मिलेबल है এইটো তোমাৰ মিলিয়েবল হয় ঠিক আছে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কি হয় ইয়াৰ এটা মেটেলছ আৰু মেটালজিৰ যিটো মিক্সচাৰ হয় মেটেলছ আৰু মেটালজিৰ মিক্সচাৰছ খিনি আমি তেতিয়া ইউজ কৰোঁ it is either used in your semiconductor industry जो हम electronic devices बनाओ which is non-linear board में नॉर्मल part or it is used in electrical applications ठीक है सर देखिए ना तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर ভিতৰত পোর্ট এটা দেখিছা নাই দেখা
अच्छा इसका एक ইমান ইজি নহয় বৰ কমপ্লিকেটেড বস্তু হয় हाँ दो स्ट्रिप्स के बीच में उसको हाँ 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 वो इससे वीडियो स्ट्रिप्स नहीं है वो स्ट्रिक्टली तुम्हारा कोड होता है और जो राउंड राउंड होता है ना दोज आर दिस वन कॉपर वायर्स ट्रांसफॉर्मर काम टू হৈছে কে आइदर वोल्टेज कमवा और वोल्टेज बढ़वा और वोल्टेज कांस्टेंट रखना ठीक है there are different types of transformers কিছুমান voltage transformers থাকে কিছুমান current transformers থাকে ঠিক আছে current transformer কিন্তু application বেলেগ হয় ঠিক আছে voltage transformer generally step up করে মানে step down করে ঠিক আছে they are used in transmissions एक बात की लिखिए ट्रांसफॉर्मर যদি কোনোবাই খোলা ট্রান্সফর্মারটো এনেকুৱা কোৰ পাবা ঠিক আছে এই কোৰৰ যোনটো ডিজাইন হয় তাৰ কাৰণে আমি মেটেলছ আৰু মেটালয়েডছ ইউজ কৰোঁ ইট ইজ আ মিক্সচাৰ অফ আইৰন সিলিকন এণ্ড বোৰন ঠিক আছে আইৰন সিলিকন এণ্ড বোৰন সামথিং নোন এজ এন এমৰফাছ এলয় ঠিক আছে কাৰণ তুমি যদি অকল আইৰন দি দিয়া देयर आर सर्टेन লসেস তোমালোকৰ ফিজিক্সৰ কাৰণে অলপ পঢ়িব ফিজিক্সৰ নাম পঢ়াব লাগিব এইবোৰ আছে তোমালোকৰ ঠিক আছে ফিজিক্সত আছে কারেন্ট ইলেক্ট্রিসিটি চ্যাপ্টারস কে তিনটা চ্যাপ্টার আছে নহয় তারপর এখানেই আছে ঠিক আছে there is something known as hysteresis loss ঠিক আছে hysteresis loss বুলি আমাৰ কারেন্ট ট্রান্সফর্মার ভিতৰত তোমাৰ হয় তাৰ পিছত এডি কারেন্টস বুলিও আছে ঠিক আছে এইবোৰ তোমাৰ কি কৰে যোনটো পাৱাৰ দিবা ট্রান্সফর্মাৰটো সেই পাৱাৰটো লস কৰাই পেলাব এইবোৰ যদি লসেসখিনি বেছি হৈ থাকে ঠিক আছে so amorphous alloys or কাম কি হয় it will reduce hysteresis loss and it will reduce eddy currents ঠিক আছে hysteresis loss তোমাৰ কেতিয়া হয় যেতিয়া তোমাৰ কোৰটোত repeated magnetization or demagnetization হয় because if you are passing current through it will get magnetized হয় না নহয় ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক কৰিছা নহয় কেনেকুৱা তোমাৰ নিয়া হয় very fast yes coil কৰি এনেকুৱা electricity through it মানে নহয় so তোমাৰ যদি আইৰণৰ কিবা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বৰ পায় কিয় এনেকুৱা কাম কৰিব ঠিক আছে সো নেক্সট কামটো কি হয়গে যেতিয়া তোমাৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ডছখিনি বাহিৰত দিব প্ৰডিউস কৰিব ম্যাগনেটিক ফিল্ডছখিনি সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো যেনে বাহিৰত ওলাই নাযায় আৰু ভিতৰতে থাকে কোৰটো যিমান ভিতৰত থাকিব কোৰটো তাৰ মানে পাৱাৰ মানে লসটো কম হ'ব সো পাৱাৰ লস কম হ'ব নেক্সট মান কি হ'ব ইনপুটত যিমান দিবা আউটপুটত সিমান মানে কি পাবাগে পাৱাৰ আই এম নট টকিং এবাউট ভোল্টেজ ঠিক আছে কিছুমান স্টুডেন্টস এনেকুৱা কাৰবাৰ কৰে হা মই দেখিছো ঠিক আছে ভোল্টেজ বঢ়াই মানে পাৱাৰ বঢ়াই দিয়ে ট্রান্সফর্মার ইনপুট পাওয়ার ইজ ইকুয়ালস টু দি আউটপুট পাওয়ার রিমেম্বার ভোল্টেজ বাঢ়ি গৈছে কাৰণে তোমাৰ ডাজন্ট মিন দ্যাট তোমাৰ পাওয়ার বাঢ়ি গৈছে বা ভোল্টেজ কমি গৈছে মানে ডাজন্ট মিন দ্যাট তোমাৰ পাওয়ার কমি গৈছে ঠিক আছে এইটো সবাই ঠিক আছে সো ইয়াক আমি কমগে পারমিয়াবিলিটি নেক্সট তোমাৰ এমৰফাছ এলাইজে কি কৰে ইট ইনক্ৰিজেস দি পারমিয়াবিলিটি অফ ইয়োর মেটালিক ফিল্ডস yes amorphous এলাইজ নাম কথা আছে first factor the hundreds of special alloys available are instances of tailor-made nature of alloys to be specific operating conditions. That is what amorphous alloys used in transformer coils are made by quick quenching of molten metals. ठीक है quenching এটা আমার process হয় yes ঠান্ডা করে ইমিডিয়েট ঠান্ডা করে ফেলে ঠিক আছে ইমিডিয়েট ঠান্ডা করে ফেলে এটা আমি কোয়েঞ্চিং বলি ঠিক আছে সো ইয়া প্রবলেম কি হয়েছে স্যার used in transformer coils it is not used in transformer coils it is used in the cores of transformers উপরে একটু বহুত আমার ভুল হয়েছে স্যার বা স্কুল কি কথা না জানি কিন্তু না স্যার বা यार तो ये तो मैं बस एक्सप्लेन करूंगा एलआईसी का हमारा फेंसिंग प्रोग्राम में कॉलेज सर मैं मतलब बता सकता हूं तो मिला से हाइड्रोनियम आयंस आर H3O H3O plus but for simplicity we will simply write H plus
ঠিক আছে hydrogen ions will never exist as independent ions in a solution never they are extremely reactive in nature ঠিক আছে hydrogen ion কেতিয়াও এনেকুৱা নাথাকে they will always produce some of the other intermediates ঠিক আছে ইয়াত intermediate নহয় এটা produce an ion in a solution hydrogen ion ঠিক আছে আৰু কিবা কোৱেশ্চন আছে নে নাই aerogel no aerogel is not a drug okay it is a solution very light extremely light and extremely resistant to temperature it can resist up to some thousands some 4 to 5000 degree Celsius is above energy resistance aerogel eto nohoy very light almost looks transparent but extremely expensive সাংঘাতিক এক্সপেন্সিভ হয় এৰোজেল হা ইহেদি মই পাহৰিছো এৰোজেলৰ বহুত কিবা কিবি আছিল অকল এটা কম্পাউণ্ডৰ নবনে ঠিক আছে ইট ইজ আ জেলাটিনাছ সাবস্টেন্স তাত কিন্তু কি হয় এয়াৰ বহুত বেছি থাকে বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট ইট ইজ আ ফোম ই ফোম নহয় কিন্তু ইট ইজ আ জেল বাট ইট ইজ নট আ ফোম हाँ हाँ वो सॉलिड भी नहीं है तो जेल और किबा डाउट আছে এই চ্যাপ্টাৰটো পৰা Okay. So for refining of like alumina acid আমি রিপোর্ট এক্সিকিউট করে আসছি তার আগে রিপোর্ট এক্সিকিউট হয়ে যায় মানে আপনার এই পিওরিটি বেশি মানে কম ডেন্সিটি আর বেশি বেশি লাগে পিওরিটি টাইপ আর বেশি বেশি and the purity and we need to flow with yeah it is not different from here another layers alage because this is completely impure because it is alumina that is a completely different choice so we একটা distinct layer পাবা কিন্তু যদি আমার স্পেসিফিক আছে তার যদি তোমার পিওরিটি বা পাবা না তোমার 99.8 আর 99.9% তো তোমার ডিফারেন্স purity of organic difference is one so grammar has to try to make it one mixes আৰু কিবা আছে তেতিয়ালে শুনিব the next thing which is your salts salts তোমাৰ কি হয় তোমাৰ titration process হয় titration process of we prepare certain salts ঠিক আছে we prepare certain salts mainly the salts of alkali metals ঠিক আছে your salts of sodium your salts of potassium your salts of কি next lithium ঠিক আছে and plus your also salts of ammonia ঠিক আছে এনেকুৱা আমি salts আমি নিয়া কৰো এটা titration process to কি হয় ঠিক আছে titration is a process where we go for complete neutralization of an acid or a base by an acid or a base because এটা acid যদি বা এটা বেজে তোমাক নিউট্রালাইজ কৰিব তো বেজ বা এটা acid কমপ্লিটলি নিউট্রালাইজ কৰিব ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এটা সেটআপ আছে we use a burette and a conical flask জানা নহয় এই তোমাৰ conical flask হয় ঠিক আছে এই তোমাৰ conical flask হয় আৰু burette তোমাৰ এটা দীঘল এনেকুৱা apparatus থাকে it's a long apparatus but তলত তোমাৰ এটা opening আছে ঠিক আছে it's an opening and that has a stop cord ঠিক আছে তাত কি কোনো বিউৰেট তোমাৰ গ্ৰেজুৱেট থাকে কিমান এমএল তোমাৰ গ্ৰেজুৱেচন থাকে ঠিক আছে জেনাৰেলি যেতিয়া আমি টাইট্রেশন কৰো and if it is a non colored base or an acid তো colorless হয় মানে ঠিক আছে কি কৰো তলৰ পাৰ্টটো আমি সদায় এসিডটো লওঁ that means conical flask তোমাৰ সদায় এসিডটো থাকিব আৰু তোমাৰ বিউৰেটটো হয় তাত তোমাৰ মানে কি থাকিব বেস ঠিক আছে বেসটো তোমাৰ থাকিব তাৰ পিছত কি কৰা যায় যোনটো তোমাৰ conical flask হয় তাত এটা আমি ইন্ডিকেটৰ ঠিক আছে ইন্ডিকেটৰ তোমালোকক মই দিছি মানে definition this is an indicator as indicators are substances it could be natural it could be organic it could be synthetic because these are certain or it could be olfactory also smell or odor because these are certain substances that will change color in the presence of a base or in the presence of an acid so ইয়াত যোনটো আমি ইন্ডিকেটৰ ইউজ কৰো তাক আমি কমকে phenolphthalein ঠিক আছে phenolphthalein is a colorless indicator that is colorless is an acidic medium or in a neutral medium ঠিক আছে
but it turns pink in a basic medium. ठीक है? No, हाँ? Because আমাৰ interfere কৰি দিব because তুমি তোমাক conical flask এটাৰ যদি solution থাকিব লাগিব that has to be completely colorless because it is the color, it is the change in color. এখানে শুনি লোৱা শ্ৰেয়াস, ঠিক আছে? It will be the change in color which will indicate whether there has been complete neutralization or not. তাত যদি এইটোৰ ভিতৰত যদি এনেকুৱা কালাৰ সলিউশন যায় লৈ লৈছা তেতিয়া তুমি কাহানিও গম নাপাবা যে তাত neutralization হৈছিল নাই। ঠিক আছে নে? Understood? So তোমাৰ যোনটো ইন্ডিকেটৰ হয় সেইটো ফেন'মেনলিং হয়। ঠিক আছে? বুজি পাইছা? So কি কৰোঁ আমি তাৰ পৰা যোনটো পৰ্ট হয় লাহে লাহেকে এটা এটা ড্ৰপ যেনেকুৱা যায় সেনেকুৱা we arrange it that way and we keep on stirring the entire apparatus বা তোমাৰ যোনটো conical flask এটা তুমি stir কৰি কৰি থাকা till the point যেতিয়ালৈকে তোমাৰ যোনটো conical flask হয় just pink হৈ নাযায়, just pink মানে কি একদম faint pink এটা হৈ যায় till the last point মানে কি হৈছে pink faint pink হৈ গৈছে মানে কি হৈছে তোমাৰ যিমান acid আছে that has been completely consumed and due to that last drop of base that has been dropped in তোমাৰ solutionটো অলপমান basic হৈ গৈছে। বুজি পাইছা না? অলপমান basic হৈ গৈছে। Understood? That is the point where it indicates that complete neutralization has been obtained. ঠিক আছে? এতিয়া এই যদি পিংক কালাৰটো ফৰ ফাৰ্দাৰ এনালাইসিস যদি এই পিংক কালাৰটো মান কৰি অলপমান অথৰাব চেষ্টা কৰা তেতিয়া কি কৰো we just take a small একেটা সলিউশন একেটা এসিডিক সলিউশনৰ অকল এটা ড্ৰপ আকৌ দিম তেতিয়া কি দেখিবা আকৌ সলিউশনটো কালাৰ ঠিক আছে that means there has been complete neutralization ঠিক আছে আমি জেনাৰেলি এই সল্টছখিনি complete neutralization ৰে কৰো and these are salts generally which are very strong normal salts are acid আৰু base to বহুত strong হয় এইটো ঠিক আছে এইটো দেখা পাম understood now যেতিয়া তোমাৰ টাইট্ৰেশন কৰা হয় তাত তোমাৰ এতিয়া যেতিয়া নিউট্ৰেলাইজেশন হয় নিউট্ৰেলাইজেশন ৰিঅ্যাকশন ইজ আ এক্সোথেমিক ৰিঅ্যাকশন remember this thing ঠিক আছে সো যেতিয়া তোমাৰ সোডিয়াম ক্লোৰাইডে sodium hydroxide HCl of neutralize কৰিব you will see that a lot of it is in the water ঠিক আছে হেতু আমি কমে heat of neutralization ঠিক আছে এটা নোট লিখিবা হেতু neutralization কৰা heat of neutralization it is the heat which is evolved it is the heat which is evolved it is the heat which is evolved during the process of neutralization during the process of neutralization during the process of neutralization ठीक है so the method of titration change the paragraph the method of titration is generally employed the method of titration